Please welcome back Isabel Pagliai, and please welcome our interpreter, Nicholas Elliott. Perhaps it makes the most sense to begin with your initial encounter with Louise, considering her centrality, obviously, to everything in this film. And I'm wondering if you could tell us a little bit about your initial meeting with her, and then maybe how, since I know the film didn't have like a conventional script, you know, how the film grew out of this encounter. J'ai compris. Oui, alors effectivement, il faut que je fasse l'historique de la rencontre avec Louise et donc toutes les étapes qui ont suivi. J'ai rencontré Louise au cinéma à la Clé. Alors c'est un cinéma à Paris qui maintenant est de nouveau sur pied, mais qui en 2022 était en lutte pour sa propre survie. Parce qu'il menaçait de se faire racheter. Et donc il y avait à cette époque-là une ébullition très grande pour maintenir le lieu en vie. Et je me souviens que voilà, à cette période-là, ils demandaient aussi à des réalisateurs de venir montrer leurs films. Et j'avais montré mon film précédent, Tendre, dans ce lieu. Et donc j'ai montré Tendre un après-midi là-bas. Et en fait, le soir, l'ambiance était tellement agréable de pouvoir parler avec des gens, de discuter de cinéma, tout ça, que je suis restée. Et il y avait un porno éthique qui était projeté ce soir-là. Il y avait beaucoup de monde qui allait voir ce film. Et dans la file pour aller voir le film, j'ai remarqué une jeune femme qui était cachée derrière une capuche, qui m'a tout de suite intriguée. Elle allait voir le film. Et moi, je suis restée devant le cinéma à parler avec des gens. Et 15-20 minutes après le début du film, je me souviens que j'entends derrière moi une voix qui fait non mais porno éthique, je veux bien, mais si c'est mal joué, c'est mal joué. Voilà. Et donc je me suis retournée et c'était cette jeune fille que j'avais remarquée. Peut-être je fais Jeanne. Moi, je veux bien. Ouais. Yeah, indeed. I should tell you the story of how I met Louise and all the stages that followed. I met Louise at a cinema in Paris called La Clé, which is now back in business, but back in 22, the cinema was fighting to survive. The place had been bought, and so it had become a hub of activity where people were fighting to keep the cinema going, and among other things, the organization behind it had asked various filmmakers to show their films there. And so I had showed my film Tendre, a short film there, one afternoon, and the atmosphere there was so pleasant. You could just really get to know people and talk to them that I had stayed until the evening around the cinema. And that evening they were showing an ethical porno. And there were lots of people there to see the film, a long line of people. And in the line, I noticed this young woman who was kind of hiding beneath her hoodie. And I was very intrigued by her. Once the movie started, I stayed in front. This young woman obviously had gone into the theater. And after about 15 minutes, I heard this voice coming from behind me saying, yeah, an ethical porno, that's fine. But if the acting is bad, the acting is bad. And I turned around, and it was this young woman who I had been intrigued by in the line. Donc, du coup, je suis allée la voir spontanément, forcément. Et donc, on a passé le reste de la soirée à parler. Et je me souviens très vite que je lui ai dit, voilà, je veux faire un film avec toi. Je ne sais pas quel film, mais j'ai envie de te filmer. Et du coup, je me souviens encore qu'elle me dit, ben, très bien, parce que moi, j'ai envie de faire mon premier film. Premier film en tant que réalisatrice. Et donc, très vite, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais faire un film sur une jeune fille qui veut faire, une jeune femme, parce qu'elle avait 20 ans à l'époque, qui veut faire son premier film. Et puis, 3-4 jours après, on se voit et elle me ramène avec une pochette d'écolière, comme ça, plein de textes, de poèmes qu'elle avait écrits. Et elle me dit, voilà, c'est tout ce que j'ai écrit depuis que j'ai 14 ans. Et donc, je lis et je trouve ça très beau, très morbide, mais très intéressant. Et je me dis, bah voilà, elle a vraiment quelque chose avec l'écriture, c'est très beau, mais je laisse ça dans un coin de ma tête. Tu me dis si tu as besoin. Continue, ça okay.
Et très vite, on part en repérage. Pardon, c'est long, mais l'historique est important. Donc, on part très vite en repérage parce que comme je filme moi-même et que j'ai un producteur qui est aventureux et qui m'accompagne aussi dans mon élan, je demande à Louise, est-ce qu'il y a un endroit qui t'est cher et elle me dit oui, c'est la maison de ma grand-mère, c'est en Bretagne, j'ai vécu une partie de mon enfance là-bas. Donc on décide d'aller en Bretagne, donc dans cette maison. Et c'est dans cette maison que je découvre en fait Louise, qui est Louise, et que j'apprends à la connaître. Et que je comprends en fait que c'est une jeune femme qui est dans un moment de sa vie plutôt empêchée, assez malheureuse, qui en fait est dans un rapport de dépression au monde, de fuite, beaucoup. Voilà, dans le sommeil, dans l'alcool, dans la drogue, et que c'est un moment qui n'est pas simple aussi pour elle. Et donc je filme ce moment en fait, que je découvre dans cette maison, son état. Et en fait, je me dis, au bout de ces repérages et donc du premier tournage qui s'enchaîne assez rapidement, j'ai filmé l'état de cette jeune femme qui va pas bien, mais en fait, il faut que par rapport à elle et par rapport au film, je propose quelque chose, et donc ça devient un élan que j'avais pas connu avant dans mes autres films, où je me dis voilà que le cinéma peut-être sauver quelqu'un. So I spontaneously went to talk to this young woman, and we, in fact, spent the whole evening speaking to each other. And very quickly, I remember, I said to her, I want to make a film with you. I don't know what this film is going to be, but I want to film you. And she said, well, that's great, because I want to make my first film as a director. And so I told myself that this would be great. I would make a film with this young woman, she was 20 years old at the time, who wanted to make her first film. And then 3 or 4 days later, Louise and I met in a cafe, and she came with this little school bag and handed it to me. It was full of texts that she had written, and she said, here you go, this is everything I've written since I was 14 years old. And I read, and I noted that what she had written was quite morbid, but very beautiful, and that she had a real deep connection with writing. And so very quickly after this, we left on a location scout. I'm sorry that this is long, but it's really important for you to know the different stages. We left on a location scout because since I film everything myself, and I have the good fortune of having a producer who's adventurous and kind of goes along with my momentum, we were able to start moving quickly. And I asked Louise, is there a place that's special to you? And she said, yes, it's the house of my grandmother in Brittany, which is a place where I spent a good part of my childhood. And so we went there, and it was in that house that I discovered who Louise is. And I understood that she was in a place in her life where she was blocked, quite unhappy, a very depressive relationship to the world, and constantly trying to escaping into sleep, escaping into drugs, escaping into alcohol. It was not an easy time for her. And very quickly after the location scout, I started filming her, filming this discovery of her in this house and filming her state. After this, I realized quite quickly that I was filming this young woman who was not in a good state, but that for her and for the film, I owed it to ourselves to offer something more. And for the first time, this was something quite different from my earlier films, I found myself in this momentum where I thought to myself that perhaps cinema could actually save someone. Et donc... So then, because as you mentioned, you work as your own DOP, and you work with a small crew in general, and in lieu of like a conventional script and so on, working from texts from Luis and so on, practically speaking, how do you like organize a shoot like that? How do you prepare? Basically, and to what degree is it just kind of
chance events happen, and you film them and so on. How do you manage your set, so to speak? Comment est-ce qu'on organise un tournage comme cela? À quel point est-ce que c'est aléatoire ou comment est-ce que tu organises ton tournage, pour ainsi dire? Oui. Alors, effectivement, c'est une question importante. Pour le coup, je dirais que comme je viens du documentaire, et même si le film a des fils de fiction, mais qui sont plutôt de l'ordre du montage, ou de ma manière sans doute un peu plastique de filmer les choses, je suis vraiment portée par l'élan émotionnel des gens que je filme. Et donc Louise, en tout cas, j'ai respecté son besoin de fuite, et donc effectivement, c'était quelque chose qui dépendait des moments, des plans, c'est-à-dire que parfois, je savais qu'on n'allait pas tourner de la journée, mais comme je suis seule avec elle, enfin, peu m'importe. Ce qui est important pour moi, c'est qu'elle puisse avoir quelque chose à me donner sur le moment. Et donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une négociation douce entre des choses que j'entrevois aussi dans ma mise en scène, que je commence à comprendre d'elle. Il faut savoir aussi qu'on parlait énormément. On a eu des discussions tous les jours sur la vie, sur le cinéma, sur... pardon. Sur la nécessité aussi est-ce que l'art peut continuer à sublimer des épisodes douloureux dans la vie. Voilà, donc c'est devenu une relation vraiment d'intimité et de confiance très grande qui a fait que voilà, j'ai pu négocier avec ce fait de filmer Louise dans ce moment de vraie dépression, et en même temps d'essayer de la... de trouver un moyen de filmer ça aussi d'une manière qui était intéressante. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire filmer l'immobilité? Voilà, chez quelqu'un qui n'arrive pas à bouger. De trouver un moyen de sublimer, de faire un portrait d'elle, mais tout en le sublimant et en la déplaçant. Et puis, effectivement, ensuite, d'entrer dans une vraie proposition pour elle et pour le film de cinéma, où là, je parle de la deuxième partie, que j'appelle pour moi un rêve documentaire. Et ça a pris beaucoup de temps. Tu me dis si c'est bon pour toi. Ouais, là, je pourrais traduire, ce serait bien. Ouais. D'accord. Yeah, that's an important question. So, I come from documentary, though this film does have what I would call threads of fiction, but those are related more to the editing and perhaps to my aesthetic way of filming things. So, I really am driven or carried by the emotion of the people that I film. And so I really found myself respecting Louise's needs. And I knew that on some days we wouldn't film at all, but it really didn't matter because I was alone with her and I wanted to film her when she had something to give. So the shoot was this negotiation of finding my mise en scène in the relationship with her. I should also say that Louise and I spent a tremendous amount of time every day talking about life, talking about cinema, talking about whether art can continue to sublimate painful episodes in life. And so this relationship became a very intimate one and one of trust. And so I was able to negotiate how to film her in a state of depression and to make that something that was interesting. To think about how you film immobility, how you film someone who's not able to move, and create a portrait of her that sublimates her. And then eventually to arrive at this moment where I was able to really create something that is cinema, which is the second part of the film that I refer to as a dream documentary. Parce que pour le coup, comme j'ai compris que Louise vivait sa réalité comme un cauchemar, en fait, il fallait la déplacer. Et donc pour la déplacer, il lui fallait lui créer un rêve pour paradoxalement accéder de nouveau à une forme de réalité. Et donc je me suis dit qu'il lui fallait une rencontre. Mais voilà, on pense une rencontre, mais il était hors de question d'organiser un casting ou quoi que ce soit. Donc après le premier tournage de ce moment où elle n'allait pas bien, on s'est arrêté. Puis pendant un an, comme ça, on s'est vus très régulièrement. Je l'ai suivie dans une sorte de travail d'écriture où j'ai vraiment essayé aussi de savoir qui elle était, parce que Louise restait une énigme dans son mal-être. Et donc, j'ai compris des choses sur elle. Et donc,
tout ce travail d'écriture, en fait, le film, c'est des couches aussi de récit, mais c'est matérialisé par le carnet jaune que trouve Thomas dans le train, qui est en fait notre carnet de travail où il y a des questions que je lui ai posées et ces réponses qu'on entend, qui sont des textes beaucoup plus matures et qui sont intervenus pendant la fabrication du film. Donc, on a travaillé de cette manière-là pendant 1 an. Et je gardais dans un coin de ma tête, effectivement, qu'il lui faudrait une rencontre. Je savais aussi qu'il lui fallait du temps par rapport à sa peine amoureuse, de ce que je comprenais en tout cas qu'elle avait eu avec Antoine, qui est le garçon qu'on ne voit jamais mais qui la hante, qui est comme une sorte de fantôme dans la première partie du film. Et donc voilà, cette idée d'une rencontre traînait dans ma tête. Et puis un soir, c'était 3 mois avant de faire ce retournage qui était prévu, donc 1 an après dans la forêt. Je rencontre dans un bar juste à côté de Thomas, dans un bar juste à côté de chez moi, un garçon qui parle avec son ami. J'étais avec mon compagnon, qui est par ailleurs le monteur du film aussi. Et tout d'un coup, on sympathise et on parle une bonne partie de la soirée, de la nuit. Et très vite, voilà, on se regarde et on se dit que en fait, c'est lui. Il y a quelque chose de l'ordre d'une générosité, d'une sensibilité en fait qui est évidente. Et comme j'avais aussi compris que Louise, et c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a aidé à construire la narration du film, et là où je voulais l'emmener, avait un rapport très particulier au toucher, qu'il était question de ça en fait. Tout le film est un film sur le toucher, sur le tact, sur comment être touché, comment se toucher, et comment avoir accès au monde et avoir accès à l'autre. Voilà, j'ai senti que Thomas était la personne idéale, et j'ai eu beaucoup de chance parce que parfois, voilà, les planètes s'alignent. Et donc, je lui ai parlé du projet, et tout de suite, il a accepté de rencontrer Louise, et j'ai eu la chance de pouvoir filmer cette rencontre qui s'est réellement passée dans cette forêt entre Thomas et Louise, et de la figurer dans le film comme une sorte de rêve documentaire, c'est-à-dire qu'elle s'endort et elle rêve de lui. Mais ça, c'est un travail effectivement de montage, mais où il y a cette rencontre qui est plus réelle que la réalité même. Voilà. C'était 3 semaines ou 3 mois avant quand tu as rencontré Thomas? Parce que tu avais dit 3 semaines hier. Oui, non, pardon, c'était 3 semaines avant. Okay. Since I had understood that Louise experienced reality as a nightmare, I realized that I needed to shift her. And the way to shift her was to create a dream. Paradoxically, that was the way to access reality with her. I also realized that we needed for this film an encounter, for Louise to meet someone, but it was out of the question to organize a casting session or to do something artificial. And so we came to the end of the first shoot, the part where Louise is in the house in a state of depression, and a year passed. During that year, Louise and I met a great deal, and I accompanied her in a writing project because Louise remained an enigma in her way of being ill at ease, and there were whole narrative layers that materialized. There were numerous narrative layers through her writing in the film that are materialized in the yellow notebook that Thomas finds on the train, and that was actually our work notebook, where we were including ideas for the film that were maturing as we kept meeting. Now, I knew. There's a word I can't read. I knew that we would need to move forward with this meeting. I also knew that we needed time for Louise to get over her heartbreak with Antoine, who is the young man who's haunting her in the first part of the film. Now, one night,
about 3 weeks before we were going to continue shooting the film in a forest in Brittany, I went to a bar near my home with my partner, who happens to be the editor of the film, and there was a young man there who was talking with a friend of his, and we hit it off, and we spent most of the night talking, and at a certain point, my partner and I looked at each other and just knew that it was him. This was Thomas. He had this sensitivity, this generosity. It was obvious that he was the right person. And I also had understood that a very important aspect with Louise was her relationship to touch. That's something that is felt throughout the film, how to touch yourself, how to access the world and other people through touch. This was a very important theme in the film, and Thomas seemed like the ideal person to develop this. So it was my good luck in that moment that the stars aligned, and I immediately talked to him about the project, and he accepted to meet Louise. And then it was my good luck to be able to film their meeting in this forest and to represent in the film what I call the documentary dream, which is when Louise is asleep and is dreaming of him. And then it was a work with the montage that allows us to make the dream be more real than reality. I wanted to ask you about the sound, the function of sound in the film, and image sound especially in the latter half of the film. The sound image relations are very interesting to me. So I was wondering if you could, since you're both director and DOP and so on, could you then tell us a little bit about how you conceived of the oral idea of the film, in counterpoint to these other areas? Comment est-ce que tu as conçu le son du film, la dimension sonore, surtout en contrepoint avec le visuel? Oui. Alors pour le coup, effectivement, le son est pour moi essentiel. C'est-à-dire que plus que l'image, même si je filme moi-même, etc., et que j'ai mon degré d'exigence aussi par rapport à ce que je cherche à voir et à faire, mais l'émotion pour moi passe énormément aussi par le son. Et donc, c'est toujours, en tout cas, relié à quelle forme je cherche à créer par rapport à quelle personne je filme, par rapport à quelle histoire. Et donc, vu Louise, son rapport au chant, son rapport à la fuite, j'ai su très vite qu'il fallait beaucoup de hors-champ pour habiter l'espace que j'allais construire. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu très vite, où je savais que je voulais figurer sa présence aussi beaucoup par le son. J'aime beaucoup l'idée en fait d'avoir un son qui est plein, qui est corporel, qui est très rempli en fait. Et donc ça c'est quelque chose aussi que il me semble que je développe pas mal. Alors peut-être parce que je viens de la danse aussi. Au départ, avant de faire des films, j'étais danseuse. Et donc pour moi, la question du corps rendu par le son, mais presque parfois plus que le fait de filmer complètement une image qui serait synchrone avec un son. Donc c'est quelque chose aussi que j'avais en tête et donc qui a effectivement aussi dans la deuxième partie, surtout que en ce qui concerne les moments d'intimité, et je dis ça parce que je travaille beaucoup sur la question de l'intimité des émotions dans les films que je fais, et donc je pense à mon film précédent Tendre, pour rendre des conversations qui sont vraies, donc qui sont documentaires et qui sont intimes. J'aime l'idée aussi de l'espace au spectateur et de ne pas plaquer l'image aussi en même temps que le son, pour que le spectateur puisse lui-même être dans une dimension où il puisse se glisser à côté des personnages qui sont en train de parler et donc éprouver le frottement, par exemple, des vêtements sur le HF, des choses comme ça qui rendent le son très habité. Sound is essential for me, maybe more so than the image, though I film myself and do have high standards in terms of what I see and what I do in that regard. But for me, the emotion really comes through the sound. And I really
work to link the form of what I want to create with the filming of a person through sound. So Louise, with her relationship to singing and her desire to escape all the time, I quickly realized that there would be a lot of work with the off-screen in her case. And so what came quickly was that I would want to represent her quite a bit through having her presence felt by sound. I like the idea of a sound that is full and bodily, corporeal. I perhaps developed that idea quite a bit because I come from dance. I was a dancer before I was involved in filmmaking, and I like conveying the body through sound. To me, that's stronger than an image that's synchronous with sound. That's something we find in this film, especially in the second part, and with the question of intimacy, of privacy. This is something that I work with a lot, the question of intimacy, particularly in my previous short film, Tender. I want to give the audience the opportunity to, when seeing these conversations that are very private or these moments that are very intimate, to not simply stick a sound on an image, but to allow the audience to slip in next to the characters and really feel things through the sound. For instance, the rubbing of a wireless mic against the clothing gives the sound a really lived-in quality. I think we have to leave it there. But Isabel, thank you so much for this film, and thanks for coming back, and thank all of you. Thank you.